Hola chicos y chicas, mira un top tan fácil de hacer. Yo creo que cualquiera puede hacerlo, no importa si sabes coser o no, tú lo puedes. Yo voy a dejarle una captura de las medidas para tomarle una captura. Aquí, tomarle una captura. Yo lo voy a doblar en dos para marcarle un cuello. En tus hombros tiene que tener la misma medida. Y tú lo vas a hacer el cuello. El cuello tú puedes hacerlo redondo o de largo. Eso depende de ti. Yo quería uno que no sea profundo, muy sencillo. En esta parte puedes ponerle un entretela o un bies en el cuello. Yo también corté los 4 tiras, que son de 50 centímetros por 6 centímetros de ancho. Yo lo que hice es que lo voy a poner una entretela en el parte del cuello. Voy a copiarme el cuello y después le voy a dar unos 3 centímetros o 5 centímetros de costura.